I now request Honorable Registrar Dr. R.G. Saini to please address the gathering. Principal Amnesh, my dear senior colleagues, faculty and students, it's my pleasure to be here with you to welcome the new batch of students admitted to the prestigious BDS program of Adesh University. I congratulate you, dear students, on Silence at the end, please. I'm sorry, sir. Silence at the end, please. on choosing this program as career for you. And I, on behalf of the management of Adesh University, your teachers, and the principal of AIDSER, thank you for choosing Adesh as your destination for your career. And I extend you a warm welcome to Adesh University. You have chosen a path for your life which is not easy, but it will ultimately be satisfying because you will be serving mankind all the time with your wisdom, humility, and compassion. That will be a matter of great satisfaction for you in your life. As you take up this new journey, it is important to remind you that away from your dear parents and siblings, you're not alone. We are all here to support you and guide you every moment and every step. Please feel free to interact with your teachers to learn more and more from them. That's very important. Your interaction with your teacher is the most important thing while you learn. Please also know that Adesh University is not merely a congregation of buildings and a place to learn. It's a community of people who want to see your growth as a successful professional and a nice human being. You will have ample opportunities to explore your interests, make new friends, learn new skills, develop your talents and passions. We encourage you to get involved and make best use of your time and the opportunities available to you. I am sure while choosing your profession, you have clearly understood the ins and outs of this profession. Similarly, whenever you plan to do anything in your life, any activity in your day-to-day life, you must clearly understand its ins and outs before you execute that. This way you will never fail in your life. Please try to build the concept of right understanding in you. Anything, whatever you do, before you do that, please try to understand that thing properly. I advise you to please build your relationship with everything at Adesh University. Everything I mean, your friends, your teachers, your classrooms, your library, your laboratories, and the office staff, who will help you to complete several important activities for you. Since you will learn skills from your teachers to earn your livelihood from this institution, it's important that you develop love and affection for this institute and keep it always close to your heart. Last of all, please remember that hard work always pays. Keep your focus on your goal and work hard to achieve it. With these remarks, I once again welcome you all to Adesh University and pray to that Almighty for your fruitful stay here. Wish you all the best. God bless you. Thank you, sir. May I now request Dr. Pramod Goyal, the principal of AIMSR, our partner in dental education, to kindly quote his views for the new students as well as the gathering here, please. Good afternoon, everyone. Respected Dr. Haren ma'am. Ma'am was the principal when we were in medical college, and all the senior faculty members of dental college, Dr. Amnesh sir especially, Dr. R.G. Saini sir. First of all, function बहुत बढ़िया है. All the performance, dance performance and ramp walk, everything marvelous. So I must congratulate Dr. Amnesh sir and his team of faculty members for training the students for organizing this function. So
and we welcome all the students of 23 batch, especially this program is a welcome for 23 batch. Okay. चलो इसके बाद मैं कुछ चीज़ें ना आपको मेरे को होता है कि जो I should share with the student. I will share my old thing which I always prefer. One thing I will just tell you 7 habits of Stephen Covey, which my teacher used to tell me in Manipal, that you must remember 7 habits of Stephen Covey. Okay. The first habit he tells, be proactive, means you should anticipate the coming problems. ठीक है. Be proactive. तो पहले ही आप anticipate करो कि क्या problems आने वाली हैं, उसका पहले ही solution mind में तैयार रखो. तो इतना हमें होना चाहिए. We should be proactive. मतलब आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि एग्जाम में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले ही be ready for that. तो be proactive in your life. Okay. Second इनकी हैबिट थी sharpen your axe. Sharpen your axe. ठीक है. तो उसमें वो एक वुड कटर की स्टोरी सुनाते हैं कि द पर्सन इज ए वुड कटर एंड इफ ही वर्क्स फॉर 10 आवर्स तो एटलीस्ट ही शुड स्पेंड 6 आवर्स इन शार्पनिंग द एक्स. तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आप जो मर्जी प्रोफेशन में आप हो, आप कंटिन्यूसली वो काम मत करो. वुड कटर का काम था वुड कटिंग, बट अगर उसने ही एडवाइस की अगर 10 घंटे उसने वुड कटिंग करनी है, ही शुड स्पेंड 6 आवर्स इन शार्पनिंग द एक्स. तो सेम वे इफ यू आर इन डेंटल प्रोफेशन, तो you should spend 60% of your time in sharpening your skill. ठीक है. That sharpening is very important. Sharpening of your skill is very important because then your output will increase automatically. Otherwise you will be keep on working hard and your output will not increase. अगर वो wood cutter without sharpening the axe वो wood cutter कटेगा तो output will not come. ठीक है. That is the second habit. Third habit है उनकी synergize. Synergize का मतलब है कि मिलजुल के काम करो. मतलब दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना सीखो. मतलब आप दूसरों की मेहनत का मतलब एज ए स्टूडेंट आप जरूरी है कि सारा टॉपिक आपने खुद पढ़ना है. यू कैन डिवाइड द लेंथी टॉपिक अमंग योर फ्रेंड्स. तो वो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन वन पार्ट स्मॉल पार्ट जो एक बच्चा वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा. ठीक है. तो बाय दिस वे यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द अदर स्टूडेंट्स. यू वोंट हैव टू डू दैट मच हार्ड वर्क. तो ऑलवेज साइनर्जाइज. मतलब 1:1 is 11, not 1:1 is not 2. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस साइनर्जाइज. हमेशा दूसरे के साथ मिलजुल के काम करो. ठीक है. दैट वाज द नेक्स्ट हैबिट. फिर उनकी हैबिट है बी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है कि आप अपने जितने भी काम है ना उनको देखो कि विच आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. फर्स्ट थिंग फर्स्ट मतलब योर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क शुड बी डन फर्स्टली. ठीक है. जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क है उसमें वो एक एग्जांपल देते हैं, ईट दैट बिग फ्रॉग इन द मॉर्निंग. एक्चुअली मैं कई बार सोचता था कि क्या बोलते हैं कि ईट दैट बिग फ्रॉग. तो वो कहते हैं कि जो आपका बड़ा मुश्किल वाला काम है ना, जस्ट इमेजिन बिग फ्रॉग और सबसे पहले सुबह उठ के ही ईट दैट बिग फ्रॉग. अगर वो आपने बड़ा काम कर लिया ना सुबह उठ के सबसे पहले काम, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा. ठीक है. इसके बाद और कौन सी आई थिंक चलो ये 7 हैबिट्स हैं. तो प्लीज रिमेंबर दो 7 हैबिट्स ऑफ स्टीफन कूबे. ठीक है. तो एक मेरा एक मैसेज ये याद रखना. और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन ना मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बोलती है. एंड आई से कि इट्स नॉट फॉर मेडिकल स्टूडेंट, इट्स फॉर हेल्थ प्रोफेशंस. स्टूडेंट चाहे डेंटल के हैं चाहे किसी भी प्रोफेशंस के हैं, दे से अगेन दे से 7 थिंग्स. एनएमसी भी 7 चीजें बोलती है. स्टीफन कूबे की भी 7 चीजें थी, इनकी भी 7 थिंग्स हैं. दे से दैट स्टूडेंट मस्ट बी, इसको ना हम निमोनिक्स से याद करते हैं, CL पे CL CR है ना. मैंने इसको ऐसे याद रखा था, CL पे CL CR. NMC says the student should be C. First C is clinician. Well, you should be a good clinician. ठीक है. अगर डेंटल में प्रैक्टिस में हो, you should be a good dentist. That clinician मतलब you should be able to treat your patient. That is first C is clinician. CL. Then L is leader. You must have a leadership qualities. CL. Then P is professional. You have to be a professional. Who is a professional? इसके further how you can be a good professional. ठीक है. तो you have to be a good professional. Then further C is communicator. Communication skills are very important. ठीक है. You should be a good communicator. Okay. CL पे CL. Then last L is lifelong learner. You have to be a lifelong learner. ये नहीं है कि लर्निंग आपका बस खत्म हो जाएगा, अगर BDS खत्म हो गया लर्निंग खत्म हो जाएगा. यू हैव टू बी द लाइफ लॉन्ग लर्नर.
जैसे वही अगेन स्टीफन कोवे सेज शार्पनिंग योर एक्स, यू हैव टू कीप शार्पनिंग योर एक्स, सेम वे यू हैव टू बी द लाइफ लॉन्ग लर्नर, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बिकॉज चीजें नई आती रहती हैं, ठीक है. द थिंग्स विच यू आर रीडिंग टुडे विल बी आउटडेटेड व्हेन यू विल बी पास्ड आउट, सो यू हैव टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर. ओके, देन ये 5 हैबिट्स उनकी थी CL पे CL जो हमारी NMC से कहती है. उसके बाद फॉर द CR, C से बोलते हैं क्रिटिकल थिंकर. यू हैव टू बी ए क्रिटिकल थिंकर. हर चीज को आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज ऐसे क्यों है. दैट क्रिटिकल थिंकर यू हैव टू. एंड R इज रिसर्चर. यू हैव टू बी ए गुड रिसर्चर आल्सो, बिकॉज थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग, सो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. सो रिमेंबर दीज 7 थिंग्स, CL पे CL CR. एंड another thing I've told you, 7 habits of Stephen Covey. Okay, thank you. Thank you, sir. As I call upon stage Dr. Haren, our patron, senior most person, for a few words. In the meanwhile, Dr. Saini has something to say in Punjabi per se. Colleagues and students, I was born in 1947. उस टाइम ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ. ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ. ਸੋ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ. ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ. ਉਹ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਮੰਜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ. ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ BSc 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਂਗਾ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਮੇਲਸ, ਟੀਚਰਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਫਿਸ ਸਟਾਫ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ. ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੈਂਟ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲਸ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 95% ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ. ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ. ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਵਿਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ. ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਨੇ. ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਾਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੇਲਸ ਨਾਲੋਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਏ ਲੀਡ. ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕਰੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਬਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. ਮੈਂ ਮੇਲ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਾਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ.
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। From that energy of women to this energy of one lady, the grandmother of Adesh, I must say, but the most beautiful, most ravishing, Dr. Haren. Good morning, everybody, and I welcome 2023 BDS batch to this Adesh University. I will say only one thing, that students, you are very lucky to join this college and having Dr. Amnish as your principal. He is not just a principal, but he has got so many qualities which you will see when you will pass under him through another 4 years or so. And he is very meticulous in whatever he arranges, whatever he does. Even today's program, though he was saying that he has not contributed much to it, but still I can see that indirectly he must have influenced it. And it was such a different, I'll say, function from the previous ones, that not a single minute I was away from the stage. So I congratulate the students who all managed this such a nice function and gave us almost 1 hour of enjoyment. As Dr. Pramod has told you many things, do this, that, they were all very correct. And from Dr. R.G. Saini's experience, you have listened a lot. But I'll say only one thing, that when you are treating a patient, be sincere. You understand what I mean by be sincere. Do your best according to your knowledge, and don't be greedy just to charge the money. Don't do such a thing that your main aim should be to earn money and not do good to the patient. Because as the time is, now the time is, doctors are more about it, that how much money I can have from this patient so that I can advise him this, that. My only motto, as Dr. Amnish says, I'm more senior, I'm a gynecologist. And only one thing I have practiced for whole of my life, that I was very sincere to my patients. I never bothered कि मेरा इतना time ये patient ते लग गया, मैं घर जावा, मैं इन्हू छाड़ देवा बिचे. No, not that. Secondly, I never thought that I should have more money. I don't have more money, I don't have much money, but I'm very happy, whatever I have. So happiness depends upon how much you have worked for in your life. So that is my advice. You are all going to be a great dentist, but please practice with sincerity. Thank you. As far as the quality of the function is concerned, I must admit that the girl who was coming towards me with the doll, she scared me to death. The people who performed and the people who choreographed and the people behind the show, I compliment you for this strange, different and extraordinary out of the box show. This has never been seen. I have never seen anything like that. Kudos to you. Salute. Bye-bye. Ladies and gentlemen, it is now time for the second round of the ramp walk, something that hasn't been witnessed before, the prop walk. This round promises to be an exciting showcase of creativity, style, and confidence. Before we begin, I would like to explain the rules of the round. Each participant will have the opportunity to strut down the runway with the prop, showcasing their unique style and personality. They will be judged on the basis of their confidence, creativity in using the prop, and overall stage presence. I would now like to introduce the esteemed panel of judges for the round. Dr. Inderpreet Kaur, Professor and Head of Prosthodontics. Dr. Bhavna Arora, Professor and Head of Pedodontics. Dr. Sudhir Rishi, Professor and Head of Department of Oral Medicine and Radiology. The participants selected for this round have been divided into pairs.
and I request all the pairs to please come on the stage as I announce your respective names and tag numbers. Tag number 8 and 51, Anshita Verma and Sahil. Abhishek Kumar and Marga. Third pair for the round is tag number 10 and 55, Arihant and Rachel Booth. Fourth pair, tag number 19 and 23, Harneet Kaur and Arbaz. Next we have tag number 33 and tag number 75, Devansh and Palak Sharma. The next pair is tag number 21 and tag number 67, Yajurva and Pranika. The next pair is 2 and 7, Anisha and Amrit Singh. The next tag numbers are tag number 80 and tag number 38, Harshpreet and Lakshit. The next ones are tag number 79 and 47, Harshita and Tabar. The next tag numbers are 35 and 27, Japinder and Disha. The next ones are tag number 40 and tag number 20, Jasleen and Jitendra. And the last pair for today is tag number 11 and tag number 26, Survi and Majid. I request all of you to please come upon so that we shall start the prop walk. take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed the man that did the surgery. He be treated like a punk.
You know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to talk. I really hate the trip, but I gotta know. As they go, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of chick the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of the night, living in the best of paradise. Been staying most of the night, living in the best of paradise. Been staying most of the night, living in the best of paradise. Been staying most of the night, living in the best of paradise. A huge round of applause for all our freshers. Now we would like to begin with the question and answer round of the freshers selected based on their style, confidence and ramp walk skills. The panel of judges for this round are Dr. Harjinder Kaur and Dr. Pramod Goyal. As I announce your respective tags and names, please take a step forward and the rest of you may be seated. Tag number 67, Pranika. Tag number 75, Palak Sharma. Tag number 40, Jasleen. Tag number 11, Surbhi. Tag number 27, Disha. Tag number 2, Anisha. Tag number 35, Japinder. Tag number 36, Majid. Tag number 21, Yajurva. Tag number 10, Tag number 10, Arihan. Tag number 38, Lakshya. Tag number 51, Sahil. I request you all to please be on stage. Let's have a huge round of applause for them. So the question is, what is that one question you wish people would ask when they meet you for the first time? That why I am so tall. Like seeing my first impression for all people is that how you are so tall and getting a really good beard at a low age, around 18. So they find it funny as well as amused seeing that a person like me, I'm really 18 years of age. I was born in 2005, 15 March, and they saw me and they think that I am around the age of 25. So that would be the question. Okay. The next question, why is it against the law for a man living in the USA to be buried in Canada? Is there a law? Can you repeat the question for me once again? The question is, why is it against the law for a man living in the USA to be buried in Canada? It is against the law because the person living in a country should be buried in that ground and the land because he is serving that country as well as in many opinions such as working there. So maybe.
Thank you, that's well understood. Moving on. So the question for her is, what is society's old tradition, according to you, that needs to be changed? Thank you for this question. Very warm good afternoon to one and all. I think the society needs to be well aware of menstrual cycles. And when I say menstrual cycles, we are medical students and we have been studying whether dental or the medical one, as well as the B Pharma. Everyone knows about menstrual cycles. And I know we have been studying in Ayurveda, everything, but still it's a taboo in our country to talk about menstrual pain. Thank you so much. Thank you, that's well said. So the next question, what starts with E and ends with E, but only has one letter in it? L, E-L-L-E. Okay, that's her answer. Okay. Moving on. Thank you. So the first question for her is, what is the role of a woman in a man's life? Role of a woman in man's life is जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ हर एक आदमी की उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि होता है क्योंकि जिसको जो करना है वो खुद से कर सकता है ना? तो मुझे नहीं लगता हम अपने ऊपर डिपेंड है, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. That's it. Okay. The next question. Let's tap into some mathematics. How many times can you subtract 10 from 100? 10 times. Okay, good. Moving on. Thank you. A very good afternoon to everyone. Good afternoon. So the first question for her is, what is your biggest fear and why? Okay. Okay, so my biggest fear is height. Not that height कि हाँ मैं उस ऊंचाई पे पहुंच गई हूँ, that success, not that height, but it's about length. So yes, I have a fear of height. Thank you. Not success, height. So the question number 2 is, Bay of Bengal is in which state? In Bangladesh. Thank you. So the first question for tag number 36 is, what superpower would you choose if you were given the ability to develop one? Reading minds, telepathy. Hello? If I was given an ability to choose a superpower, it would definitely be telepathy, so I could read people's minds. So his answer was telepathy, to read people's minds. So the second question is, you spot a boat full of people, but there isn't a single person on board. How is that possible? They are mannequins. They are mannequins. Okay, his answer was they're mannequins. Thank you. Namaskar. So the first question is, which is more appropriate and why? Work to live or live to work? आप हिंदी में बता सकते हैं प्लीज? Okay, this has become a test for me. Can somebody tell me what would be the correct translation for appropriate?
जिंदा रहने के लिए काम करने के लिए जीना है या जीने के लिए काम करना है? क्या ज्यादा सही रहेगा? जीना जरूरी है, अगर जिएंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? Well said. किसका सर है और पूंछ है बट धड़ नहीं है? इसका सर है हाँ, और पूंछ है बट धड़ नहीं है. एक ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा. सॉरी मैम, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन. ओके, थैंक यू. राम राम भाई सारे ने. So the first question for him is, if you could have a second chance at one event in your life, what would it be and why? So if I would have a second chance to experience an event in my life, it would be my 5th birthday, because it was really great. My parents did very well for me and I could never forget that. Okay, memories. The second question, what never asks a question but gets answered all the time? Maybe quiz. Okay, quiz was his answer. Thank you. So the first question for her is, if you got a chance to go back and be of any age you want for a month, what would you choose and why? I think I would choose my childhood because also my very first birthday when I was very small and we have a मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेशन हुई थी एंड तो मुझे लगता है कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो मेरा बेस्ट था तो मुझे वहाँ जाना चाहिए. All of us seem to be attached to our childhood birthdays. Question number 2. Imagine you are in a sinking rowboat surrounded by sharks. How would you survive? It's a tricky question. Okay, moving on. So the first question for him is, share something which you never understood when you were a child about the world. Something about the world that you never understood as a child. First thing that I never understood, that why people in the world fight with each other. You still aren't understanding. So the second question, how can a man go 8 days without sleep? It's 8 days, not nights. Good one. Huge round of applause for him. So the first question for tag number 27 is, explain about a good personality trait that you lack. First of all, good afternoon everyone. I lack confidence in myself. Okay, confidence was her answer. Question number 2, what is the beginning of eternity and the beginning of end? The beginning of eternity and the beginning of end. Okay. Hello people. The question is, if you won a lottery of 10 crores, what would you do in the next 5 years? Enjoy my life. Wouldn't we all? Question number 2. If you throw a red stone into the blue sea, what will it become? I don't know. Okay.
very warm afternoon, one and all present here. So the first question for her is, what was the moment where you felt most motivated? The moment when I felt the most motivated was when I got a certificate from CBSE for my 10th board exams that I scored 99 on English, which meant that I was amongst the top 0.1% of the students nationwide. Congratulations to her. The second question. A truck driver is going down a one-way street, the wrong way, and passes at least 10 cops. Why is he not caught? Repeat the question. A truck driver is going down a one-way street in the wrong way and passes at least 10 cops. Why is he not caught? Because he's not driving the truck, he's walking alone. Go on. A huge round of applause for them, ladies and gentlemen. Thank you. Now I request you all to take your seats as we await the results. With this, I call upon Dr. Anmol and Dr. Mintu for introducing our first year PG students. So good afternoon to one and all. I, Dr. Mintu from Department of Conservative Dentistry and Endodontics, And I, Dr. Anmol from Department of Orthodontics, are here to welcome and introduce our dear first year postgraduate students. So starting off with Dr. Jyotsna. Guys, a big round of applause for Dr. Jyotsna. Dr. Jyotsna. And now we present Dr. Garima from Department of Orthodontics, Dr. Garima. Huge round of applause. Next I invite Dr. Harshita. The girls in all black. Deserves all around huge round of applause. तेनू काला चश्मा जचदा है तेरे मुखड़े ते. And now, coming to the stage, Dr. Trisha from Department of Orthodontics. Next I invite a cute little girl, Dr. Simran. Again, a huge round of applause for Dr. Simran from Department of Endodontics. Actor is showering on the stage. A huge round of applause again from the girls in black. Dr. Simran from Department of Orthodontics.
हर इंसान ने सुकून के लिए अपने दिल को सुना। हर इंसान ने सुकून के लिए अपने दिल को सुना। किसी ने इबादत चुनी तो हमने संगीत को सुना। किसी ने इबादत चुनी तो हमने संगीत को चुना। इसी के साथ आइए आपको ले चलते हैं एक सुरीले सफर पर। मुझे उम्मीद है कि हमारे संगीतकारों की बजाई गई धुनों और सुरों से आपके पाँव और दिल दोनों नाच उठेंगे। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं हमारे 8 साल के बैंड का। अपना सा धीरे
that have joined us and added so much more light to the AIDSA family. Having said that, now we move to the most awaited part of today, the results. I request all the dignitaries to come up on the stage. Can we please have Pranika on the stage, please? Mr. Vibrant Yajurva, tag number 21. For the next title, Miss Best Walk should be tag number 11. And Mr. Best Walk goes to Japinder, tag number 35. And finally, Miss Freshers, Jasleen, tag number 40. Any guesses for Mr. Fresher? And the Mr. Fresher for today is Sahil, tag number 51. For all of them. And this year we have added another title for the Best Ramp Walk Group. The Best Ramp Walk Group for Dentflix 2024 is Group 6. Group 6, I would also like to request the interns of Group 6 to be with them. Let's give it up for Group 6, everyone.
Thank you everyone. I request everyone to please take their seats as we proceed with the event. ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦ ਵੱਜੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੇ ਅੰਬਰ ਕੰਬੇ ਪੰਪ ਚੱਕਰ ਮੜਕ ਨਾਲ ਜਦ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਖਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰ ਦਾ ਤੇ ਨੂਰ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭੰਗੜਾ 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 ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਗੋਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਾਂਜਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਨਾ ਹੱਥ ਸੀ ਰਖਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਟੀ ਦਾ ਨੀ ਪਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਹੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੀਲ ਕੇ ਨੀ ਬੱਚੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾ ਗਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੁੱਲੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਫੁੱਲੀਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣਾ Mixing in the house. Gotta get you to bear, madam, ਮੈਨੂੰ ਜੇਠ ਜੀ ਦੀ ਖੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦਾਈ ਤੋਏ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦਾਈ ਤੋਏ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਠੰਡ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੋਏ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੋਏ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ
house. ਮੈਨੂੰ ਜੇਠ ਜੀ ਦੀ ਖੰਗ ਮਾਰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਜਖੰਡ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨੱਚਣੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰਦੀ ये क्या ये बात तो है वापस लगे जा क्या तरीका ये तू थाम रे ये बाबूराव का स्टाइल है ए डीजे तू बजा तू बिंदास बजा
Good afternoon, everyone. I'm glad to be standing here to express my gratitude to all those who have made this event successful. The highest appreciation is not to utter the words, but to live by them. My sincere thanks to Dr. Gurpreet Gill, MS Admin, Adesh Hospital, and the entire management. Without their support, such events would not have been possible. I would also like to extend my gratitude to our principal, Dr. Amnish Singh Shen, who have always been supportive of our initiatives and motivated us to strive for nothing but the best. Now, I would like to thank the person who has been guiding light for this event, Dr. Harleen Kaur, in charge, Cultural Committee, AIDSR. Dr. Bhavna Arora, in charge, Hobby Club, AIDSR. And Dr. Kapil Singla, Finance in charge, AIDSR. Thank you, Dr. Grusha, Dr. Viveka, Dr. Vani, Dr. Ritu, and Dr. Vishali for your constant support, without whom I would not have been able to manage my kids and rehearsals both. I acknowledge the efforts of council members, especially General Secretaries Seerat and Kazal, Cultural Secretaries Sakshi and Bijoy, Hobby Secretary Suman, and Treasurer Arif for working honestly every single day. I am running short of words to express my humble thanks to all the judges for their honest and unbiased judgment. A wide round of applause and thanks to all the in-charges and support interns of various cultural performances, and also to participants, especially the freshers batch who left us spellbound with their performances today. Special thanks to decoration team, invitation team, AV team who worked tirelessly to make this event a grand success. We really owe you a lot. Thank you, all the dignitaries of Adesh University, principals and faculty members of constituent colleges for taking out time and gracing the event with your honorable presence. Thank you, my dear colleagues and students, for being such a lovely audience. Last but not the least, thank you, supervisor and support staff, Adesh Auditorium. Now, I would request everyone to please stand up for the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Wait.